yɛse Ghana skebi aye to me asevuo anasa ye 2.86 billion US dollars. Na emebunu bi a no atwe wo muti e wo sunya ne msa branche bi. Ne din e de Vincent entry agei. Mampani John Dramani Mahama moni din se MC yinti sade akowa ne kowa. Na ensem yi enwumeko bia da ma no mo so yesene ye de asede ma Divine Mercy Cosmetics and Oyerepa Cosmetics wase bra na beji nku papasra na nipadua ne ye tokotoko na ha kama enku free Thailand free yes abere free Thailand nso eka ho wo mo ni boye na nso oben pimples ne ade no Divine Mercy ebeboa wo pempaboa ntade wo pepesa hodo a free UK ne ba ya Divine Mercy edum mesesa no plaza ho ena behu no ana fra 0553 457200 ne yakofeta kwaji ayare sapapapa stroke ana say awoni ntimi ma fibroid diabetes pressure enemu yade ana sexual weakness obi a wontumi no woyere enne yie feta so ye owahene makokoben 18 mu ne number is 0246 728 675 0556 272 671. Yemfa se da biemu ema Midimafo Herbal Hospital Dr. Time Daso Dr. Eduja Mfesi ankantre say yade no eso sade mpo a edru nanimu a ebeye kutuwa bi se edue bampaboa yatena ye no eye mienu komase ebua kwa atwoma agogo sadanso anankran poku ase mayira kwantempon no so Fred Dr. Time Daso na kwa hono mwate 0244774282 and 050072 another 7215. Gastro and Mensoplast mixture abedjaso. Stomach ulcer, typhoid pains. Wabra wudidie wuyem tutu. Diarrhea, bomode sobenumbie. Ana ye wo Mensoplast mixture no so. Emano amoko mfitira mote ya no modru anabano. Wuko mfitire so a ensisi so abomode se wobenum ebie. Ana ye wo Prostaplast mixture so ewo hono mo a. O prostate no ayekese. Wojonso ententem wojonso anebia kemu a. Wedro anamabode no. Die hia ne se odo ani bechirem. Herbal shop ni nyina no woton sa no ibi ewo ho. Se opedodo atunso a na wafre 0248 778899 0248 778899 ebusu adwumako no edoso ana wo mo abo adontresa kasebo no yemfa emra asomfo mienu edi amejeso eye Grand Stakatia mite enkura woko Okogyeabour Okran mene Nana efia broni papa bi kwesa white ebusuafo yesa kasebo na se Wamapenyi John Dramani Mahama amanebo abeka yensa kire se nana montu yi ode kopie mo ewo Kenya wo hinkro Nairobi no nyame adom waba be pie mo ewo my Ghana enkraimantem wabedru kama pa na yebeka ya na no 27th 28 January eno wampenyi ekopie mo ewo Kenya na Kenya mampenyi William Ruto ena tonsa efre no se womre na wo montena se entoato adwene enye ono ko ne mampenyi wo firi bibima mu koye amampanyimfo ahodo a wo mo ewo bibima ahodo mu enso kopie mu hobi na ne nyina ne se African Union no na wo mo tena se adwendwene ho ahwekwan a wo mbefo so se de be ya saa ebibima nkabom kuo no ebetumi egira ne na so na akwa animu na wo mo ntoto ye nso etumi akwankan na eno na nkyɛn so wo mo kyese na nsɛn ebibima ahodo ne ya na asomdwe ho nsɛm no akwakoye boachi bidin wo bɛte yeso eku esi beti yese entokwesi wa ha na wo mo dwendwene ho kwan a wo mbefo so asa ne ma no eto ebetwa afei bambo ho nsem a enkoyie ewe bibiman mu no nso eno ho nkomodie ekoso ewo eye dwumadie yi ase no mampanyi ba no yese wo tofa eye Tanzania mine mu kwhwe ho ne emu mpanyifo kodi nkomo kakra owie no kopie mu ewo Angola ya wo ne Angola mampanyi so ene mpanyifo nkaye wo ho enso ekodi nkomo a enei wode saa nantia ni nyina ba wieye asaba be pie mu ewo Ghana. Honorable Felix Kwachiofosu were acting minister of state in charge of government communications and one nsemtrofo ekasaye which was the last leg of a three-nation tour. The tour began with a brief stopover in Angola, where President Mahama engaged his Angolan counterparts, held some bilateral discussions, which revolved around ways that could be explored to deepen the already very healthy ties
between Ghana and Angola and explore areas of mutual cooperation for the economic benefits of both nations. It was a brief visit, just a couple of hours. After that, His Excellency headed for Kenya, where he was invited by the President of Kenya, who is the champion of the institutional reforms of the African Union. So an event, which is the extended bureau meeting of the African Union institutional reform was convened, at which His Excellency President Mahama underscored the need for deep-seated reforms in the way that the African Union operates and carries out its mandate, so that the benefits of Pan-Africanism and regional integration can be better felt by the hundreds of millions of people living on the African continent. It was a very fruitful event, and every indication is that following on from that meeting, more progress will be made in terms of the far-reaching reforms that Wonipa yɛte nkei ɛyɛ nipa wɔkasa ɛma aban Yera Felix Kwachi Ofosu. Yɛnto anwumre no osia kaseɛbɔ no ɛso a yɛnuanom nkwada a wɔn mo kɔtwerɛ ɛyɛ wasi ensɔhwɛ no afidada no mekyerɛ 2024 no bɛpem nnɛ West African Examination Council wayɛkefoɔ ɛmfa resource no ɛma ɛmɛtɔ dwa na nam so amene ebufu ɛbɛhyɛ wɔn aba time no na ɛnyɛ asɛm kotoa na wei ɛnam so ma wɔn mo ekobopu emu ɛwɔ Kumasi office ɛyɛ wayɛke wɔn atena yɛ a ɛwɔ Kumasi na ne nyina no ɛne sɛ bɛpem nnɛ wayɛkefoɔ no ɛnka bibiada ɛnkyerɛ wɔn mo die nti a ɛnkwada ne nsɔhwɛ no bɛpem nnɛ ɛsunsunsanso resource no ɛntumi ɛmayɛ na abatan yɛ yɛkasa yi wɔn mo ma ɛho aka adwa mu no dodoɔ no ara no amanebɔ ne kyerɛm sɛ wɔn mo efiri TI Amedia senior high hɔ ana wɔn mo ekopie mu a amanebɔ ne kyerɛm sɛ nkwada maako bɛɛ sɛ mpem mmienu ne akyire ana yɛkasa yi wɔatwerɛ wasi nsɔhwɛ nanso wɔn mo resource no ɛntumi ɛmayɛ na ɛno anɛnɛ wɔbra abatan ne bi wɔn mo de abufuo ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ no wɔn mo kyerɛ mu ɛsɛ wɔn mo ɛnka bi nhyɛ mu wɔn mo wɔ hɔ ana wɔn mo enya messages efiri ɛyɛ wayɛkefoɔ sɛ muntum nika na mo mena bɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ yɛ office ha deɛ nti aboma no ɛkɔtwerɛ nsɔhwɛ na wɔn mo ɛkɔbɔ apɔ na abatan ne kyerɛ sɛ wɔn de wɔse ɛyɛ wɔyɔ anɔpa yi na wɔtwe ana wɔn kɔduru wayɛke office ɛwɔ Kumasi wɔn mo kɔyɛ a officials no wɔ bi anya na adwene kura mpo sɛ wɔ kasa abatan no ho ana wɔn so hwɛ wɔboa wɔ he nkɔkora ne abu ne yi akyea na nya bɛbunu na wɔbra abatan de abufuo ɛne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmɔ no momientie bi. I was given a message through White that they want us on this 29th January. Come on, just witness what is going on regional office. I started my journey from DND as early as almost 4:30. Yes, I was just walking to the White office. We sat there up to 10 o'clock, thereabout, and the officials just gathered at hall 4. In that hall, no meaningful results have been gotten. We don't achieve our objective. They tell us meaningful, so that is why we are agitating that either to release the results or to cancel the results for us to know what is going to happen. And they haven't told us anything. Enti eni a yeti yi eye abatan ya yekasa yi wono mo makotro wasi nsɔhwɛ no na esunsunso no meto dwa ehu abufuo ewo wayɛke office Kumasi ana wote ye no ene yɛse aban enka eka wodi anka wɔsɛ yɛhwɛ de pechi ɛyere ne dendende sɛ wontua no ene nkɔmɔtwetwe akɔso ama yɛse saaka no yɛntwentwɛn so kakra yɛse akɔbɔ besia na besia ra no one na akɔtena sese o mambre kakra to obo asemenyenye ska daakye nkɔma biamnye ska mede bɛma wo no na besia ra no de obo besia no ate ase saa na we no akwakwayɛ ɛka o my Ghana anase aban de no yɛse enei wo mo a wo mo boy yɛsa bosia no official creditors committee wo mo bɔ ɔman no anase aban no saa besia no wo mo ne aban no atena se ame ya sign memorandum of understanding MOU na kyese entiasia pam ene yakwa akɔsan ya wono mo kyerɛ sɛ ɛka aban ne de $2.86 billion enye cedis o dollars na senye ska keto akra no a yentimi ntua no
one more twentwen so one more ma ye bre kakra ye ho enhenha ye wo ho kakra said ye be ya ebre bi so a ye ka se betumi atua ye tumi atua na saa memorandum of understanding ho meeting a ene course yi one more mo tena so na one mo di mu tintimai pa China ena fe France empanyefo na nipa a wogire mu ekasa ye de ma ban no etene mu ema wo mo oman so afo a wo hwe yesikasem so Dr. Atoforsen na wo kire mu se wo so afo dada na wo hwe yesikasem so ewo MPP amemu no wo no ne share sam tutue we ase ye ne wo mu so ba wo ma ba beto so ewie ni se yie no. One of the key elements of the debt restructuring was the signing of the Memorandum of Understanding by the Official Creditors Committee for Ghana. The former Minister of Finance, the Honorable Mohammed Amin Adam, commenced the process for the signing of the MOU by individual members of the Official Creditors Committee in June 2024. Distinguished ladies and gentlemen, I'm pleased to announce that following His Excellency the President's directive, we have made significant progress in Ghana's external debt restructuring. On the 17th of January 2025, I, in my capacity as Minister of Finance designate, met with Ghana's advisors and the technical team of the Ministry of Finance to discuss the state of affairs, create a timeline, and outline action plan for implementation. Since then, the Ministry of Finance team have worked tirelessly to advance the President directive. Ladies and gentlemen, today marks a significant milestone from the team, and we are pleased to inform all Ghanaians that the Memorandum of Understanding, reached with the Official Creditors Committee last June, has now been fully signed by all 25 participating creditors countries. When the piety in K. Oman Sana Hene, Ora Kessel Atoforsen. Yet wakasi abono so akwa pie mu ewo atenaya wonom ehwe kuayo eso na wapani a wadano sesoafo eye owura Eric Opoku efiti bra emrahye badwafo agi ni tum se wo yesoafo no enyade se watena ne to so na eyade se wo bom mpempe ebo nto ahwe ensase ahodo bi a eye aban edia na eye Ministry of Agric no wo modia na nso ene enipa be kire se wo mu wosika individuals a wo mo afom afa no nyina no wokọ ho se wokọ akoyese ne a ehun nsam esi etie na wobra mpanifo ene nsam trofo di nkomo no ana wo mode adesrede eto eye operation recover all loot Yewura Samuel Okogyeabour Okran ora nikoyin wode ato wo mo anim se wo mo atiesim se wo mo je Ghana nsase e de ama Ghana wo mbesere papa se ye won nsase bi wo hono mu a eye Ministry of Agric no wo mo adia nanso enipa bia yesusuo se abandada no mu nipa na wo mo ka ho ana ye ka say aban ya wati so ensu mu nipa e ka ho bie wo sika nti wafom afa ye wo bi wo no so a ya ton sase no nyina de ama private developers na wo mo kirem se wudru eye enkrapompone mantemu a eye women in agricultural development and livestock breeding eye director eno ewo boteman a ye friend se Nungwa farms ye ka say ne sase nyina no adehye bi afom afa na no ana eye Dr. Dennis Ejei wobra wone nsam trofo di nkomo no wode adesrade etu ora committee no anim se sansase we nyina no eya aban de ante wobesere se Yewura Samuel Okogyeabour Okran ne committee no womwa na wontiminye sansase ema Ghana where we used to develop our pasture for our animals. All those places have been now turned into residential, which is making our productivity and even our security here. Now crossing the road is very difficult because the farm is at this side and our residential facilities are at the other side. Now we have to even lobby before they open the gate for us. So if we are coming, we have to park our cars outside. Any ayati ye eye wopani a ne din ede Dr. Dennis Ejei wo ye farm manager e wo hono mo na wakasa yen na eno achi ana kuaye soafo Yewura Eric Opoku wono nso ede tu Ghana wo kirem se enam dodo ense kwan na Dr. Kasa here na nso wono ankasa kakra de beso so ene se Yewura Okogyeabour Okran won ne committee ne momoden na won santim kasa ase no ema wo man no. And the private owners are asking them to evacuate. Evacuate to where? And so it's an issue that we are going to take it up seriously with the Ministry of Lands. This is for agricultural purposes. And until the area that is being prepared for you is done, nobody is moving an inch.
This is the farm animal husbandry, Nkrumah's animal husbandry. And today it's like everything is gone. And surprisingly, this is the office from which you operate. And the private developer has a wall passing through your office. I mean, it's something that we cannot understand. So we will refer this to the oral team to come immediately to look at it and then also generate a report for the consideration of Mr. President. And near yeti Minister for Food and Agriculture, Honorable Eric Opoku, Anekasaye. Na yekwaye nim country manager Emma International Development Program IDP Maria Stella Cheche na wadiefutwa magana for say yede enwomesua ene adefoforo bia to table susi enyi a yeni kan yi nwomesua ne kane na yenkosua de yenya nimdie ni nyansa na se yasa nimdie ni nyansa ni wi a adefoforo bia ye pe no ye betumi de saa adesua no nimdie ni nyansa no ye kwa akofa no ye betumi de eno no akope adefoforo bia ye hwehwe eno nti obesra awofo se awofo ma wo mani nko wono moma enwumsua ho pa enwumasua ho sense eboa ma woda achekura no esipisita no ode sansem we nyina atudwa wa branda International Development Program wono mo eda na die ena mami ekasa ye sei ena ochemu. School career is very important. School career is very all Ghanaian student professional says school career it so many opportunities for you. It is what na you to say no shemia. Mumbai offices hire for plans for the future. And you guide on the course selection. Then guide on which the prospects that you have in studying in those countries, the post-study opportunities, and I part English so yes, we are co-owners of IELTS. Wow. There was several books I ever wow online and paper to help you to prepare adequately for them. Eni ekwotie country manager Emma International Development Program Maria Stella Cheche na ora fumi Peter Thomas why Sahara Africa Area Operations Manager Emma IELTS enso editudwa ekire say ade a ewo se ye Emma yeda chekwankai pa nwomesua sane maami ekeya no ntino yenya ne sa pepepe eno so ho nsem sei eno waka no. Okay. Corner of IELTS alongside with British Council and Cambridge English, we just launched our Accra and Kumasi office since today, and we started operations February 2024, and started with paper-based testing, and we also started IELTS on computer testing also June 2024. We decided to actually choose Ghana because it has the potential for testing, and we are thrilled to establish here. When you buy a tin, mame, where about now? Yes, Miss Dano. Oh my, Mrs. Fumi Peter Thomas, and attending Kano. Why, Sahara Africa Area Operations Manager, Emma IELTS, and I said, one of switch the Intia, one did you make the Eba Sante Mantemu. Yadeka Siabano Beko Sunyani East, Menseno Emu. Na washu Bokua, ye fe one say M16. Wonum eye ekobia emabunuko womo ND Samanyuko no emu ye kasai ebufuo afropam ne nyina no ene se ebraso se wopani aye fe ne Vincent entry agei ye boni din se aban krache pani e wosunyane East ene ne mpotemu womo ekiremu ese papai ne dwumadi a wadie ene bra wabre e wo party ne mo no ebra asose kan anase ebra asose mampani John Dramani Mahama ehye wono so animonyam se MCE na ene wabra wone nsam trofo di nkomo no wokiremu a wo mo kan wo mo nsa akwa akoduru edu se yewura Mahama amo opanini di se MCE pa wosunyane di a eni ekurom ha obi ani nkum ana obi adabi mpemfo ni bi adana o mo sasa akroma umpanyini ye be sate abato mpemfo ni bi adana o mo obeboa na ye nyina ye ba power wantimi ama meboa wakwa kwotena fia free uye ukosi akwa nifa kosi akwa ya adwuma ati amo omo nti sanda ye ya boa ma ye MP na ba wo ba beja ba beto e ba ba ye vetin no ene ye ka kire me papa jo mama sunwani bi amode ne beba a enya Vincent bia no obi a obeba bia no ye ma ne betra office wo apart from Vincent
Vincent Renimu no enti ono na yehia no ye won panfo bi wo hono ma na mu de NDC ade ya dai ade ya business this time around na ya ba no sade ne atwam ebeduru abatu otam ye bo penyifo na mane akomo nan so saa se ya na ye party security wa obi ya adwuma wo no constituency nti kwan ban na ebe fa so ama yesu yesiti ne yetime wi ne ye ko adwin bia penyin bia ne wo ma ye saa adwin na yeti M16 ayewo sunwan omo se omo be boy party security omo be train ye train party security ni saa obi ama na ye sori aginam ye to ya ankasa ye motos asori patrol ya bo adwuma from anaju to anapa still taina no mogusu tanye but ye be sere se penyifo no hwe na yi Vincent Maye ye nyimo bia wo sunyan apart from Vincent ne MP ye betima ahyeshi ties ye betima ye demonstration ye betima ye de omumpe any as I said the tie ye jabetum de boy enti we no ye mabunu ekuo bi a ye frɛ wonom sɛ M16 wonom wɔ NDC amanyoko num Vincent Entwiaje wo mo sɛ wa amade a krom ha uwo sum ye nso wani nkum da ye nto aso enwumre no sia kase bogu sha wutie wo Oyerepa 100.7 Oyerepa radio e Facebook ne so kohwe bi na fo adwenche to asem na ye ko Oliver Baka Vomawo na kache orei enra en wode kwoto ni Facebook wo say vetting committee no a wo mote ho ye a wono mo etoto asoafo no a wo mampani John Dramani Mahama abo wo mu din na ye toto wo mo no ahwese dwumadi a ye de ahye wo mo nsa no wo betumi aye no wo say sa vetting committee no keta ahye proye kankan dwirimudie adokoro wo mo say ya tam ayese de ye dware wo mo no na wo kire say sika wo mo agege e free eye ministers no a yabo wo mu din no ho a ansa na ye gi wo mo atum no enye sikakuma kora ntene ye ba odin se minister of agriculture wo kwotena vetting committee nenimu a age se utua se wo ya ade se wanya ade se wo questions na ye bisa wo no se na ye papa se na enye papa wotua nko ade ye beji wotum enu nti sa ade na ekoso ho pa na asem yi anya vetting committee fo no de enu wo se Baka Vomawo asem a woni nyina so de ye nka ne sa o okay yate so so evidence afabre ne ye hwe enne wo mo to nsa frɛ owurei ema ne koe na ne lawyer ni na gire mu ekasa ye ema no lawyer ni ekasa ye de tudwa kire se ade a Oliver Baka Vomawo ye no wono okasa wagitum so ya de papa na oboa na emom no na wo ka ne saa abo enka ye se secretary hye ne proye kankan dwirimudie bi wo baabi a ene wo mu nyan na ose wone Oliver Baka Vomawo twetwe nkomo no wode tudwa etu nanim ka kire ne se enipa bi ene bebo wono Vomawo no amane se vetting committee no ete ho no ebinum ogigi sika e de free ministers no enchen eno ne se wanhunu asem ne kan yi a wakoka se vetting committee ni nyina wo mu gigi sika ye ne ho aba asem yi na lawyer ni a wogine mu e de ma papa yi ye Nana Ato Dazi. I would want to say immediately that one, it was never his intention to make statements disparaging the appointment committee. Two, that the statement that we see is clearly can be seen as a double meaning or interpretation depending upon who reads it, but certainly not a matter attacking the appointments committee at all. Indeed, if it's anything at all to go by, it is a statement of a whistleblower saying that some things are happening. And we have passed the Whistleblowers Act in this country, in which circumstances I would think that they should be commended under the Whistleblowers Act. You probably will need some compensation for services rendered, really. But, I mean, without making it sound like on a serious matter, we're saying that this statement here and the way it's been put out, as though he intended to vilify this honorable committee, is certainly very far away from what he intended the post to be. And that the post was only intended to expose some misconduct by other third parties affecting the work of the committee. Eni ekotie ye lawyer ni a wogire mu Emma Owura Oliver Baka Vomawo Nana Ato Dazi eno no
wa defend mine pa wo se amanfo bi na bedi kokonsa o ena papa ye ntimi an kire asem ne mu yie no wo boom wo de kwoto Facebook wo se committee fo no wo mo ye corrupt ye na eho aba asem nti no na eze asem no wo mo ka kowie se committee no wo mo fa nche wo mo nua na afom ntwa so kra se opa achew ana yese onkotro apology no ento ho enzanto bebi a wo tworo ye no a na onfa copy emra eno ano no o eni wo munya ba maame ba ko no nso bi hard castle maame no we friend hard castle a yama no position enche ya wa sha ase edi mema atem no na me say enka ono kra no nka wa se appointment no kra wo omo gi omade because no you can't do that asemba ya nyabotre you can't do that o ka kire be ma say silly hey boy sa sisi amponi empenisi aprokuma egu nsirane mpo ana yeta kuma kodui na eso ebrebrade a asono ne bewuo afia menko kwa akodi mo ebusuya afia se menko de amekọ mekọ akwatwi break ewo emerase bedwafie na appointment committee efitibra wo mo hya asese wono mo etoto appointees no ano no ene Ghanafoɔ a wote nsɛm bi ase akeka bi akyerɛ wono mo pa akyerɛ sɛ ase wo mo toto wo mo dibra ne wo mo ni monyamo ase ewo committee no so firi sɛ wotie questions bi a ebinom busa no a wo mo nyo emfa ha ensene ha kura na asansɛm no sɛ na adidi di mu akwakopiem ewo emrahye bedwam achiamehene right honorable Aban Kingsford so man Bagben akwakopie ewo nanim na ene wabra emrahye bedwafo no transe no ana emrahye bedwamu achiamehene wode ato appointment committee no anim sɛ wo mo pese Ghanafoɔ emu wo mo a ebefiri wo mo ankasa na sɛ wo mo pese Ghanafoɔ nso emfa wo mo ni monyam entwitwifo mo nso a ebefiri wo no mo firi sɛ dua no aba ana edi hu dua koro. But even members themselves don't take them serious. Then we need to. But before we ask for our pound of flesh, respect is earned. Please, Appointments Committee, we have crafted rules of how Appointments Committee should conduct the business of public hearing. That is the term used, public hearing of nominees of the president. I'm not too sure there's reference to those rules in what I am witnessing myself. And I've received so many complaints from observers in Ghana and outside Ghana. This is an opportunity for me to draw your attention to it, that please, respect is earned. How we behave or misbehave will determine how the people will behave towards us or misbehave towards us. Any ayati yeyi ayamrashe bedwamu achiamehene right honorable Aban Kingsford so mana Bagben and wakasa yi. Chief Executive Officer and I say Chief Executive Edema Ghana Cocoa Board. Yeah, nanu ya any body di for Okran Kensu. Dr. Randy Abbey. Na ye ni tu no ne first time wa wane Cocoa Kuafo Asia eniem. Na enkwabotuchie mu no odi tu just say Cocoa Board edwumeko no esi ho no. Wa mu dwumedie nyina Cocoa Kuafo nti ene yete saa edwuma no anase ekuo ni si ho eno nti efiri na ekoyi a ene waba be panyi kwanchefo a wada Cocoa Board no no wobehwe se entrase ene ntotoye enhyehyeye bi a Cocoa Board be ye no wo mu wie a wo mbedi kan ba bebo ekuafo no amane ama ekuafo no ehuniye kwoso na se wo mu nso gitumu a ene na de wo mu kan ye no wo mu akwakoye opani kire se kokwa ekuafo wo mu hu hia papa uyi wo mu firi mu a enye yie sanse wo mo ka ho boa ma man no yesi kasam etumi egina brane enu nti wo se sabrei Cocoa Board be ma wo mo ani akwakuafo ne ho pa. They are the practitioners. They've been involved in this for decades, and in every act, in any decision that we take, we need to have their inputs. And so, I mean, they ought to be central in our decision making, and we also need to prioritize their welfare. And so that's what I mean by putting the cocoa farmer at the center of what we do here. There are some things that have been started. For example, the issue of rehabilitation of some of the farms. We need to intensify that.
we first of all need to fully understand what is going on and to intensify it as well. We need to work together with the farmers to see how we can increase that. There's also the issue of also prioritizing large-scale farming. If you look at Cote d'Ivoire and some of the Southern American countries, there's a certain focus on large-scale farming. So yes, we have depended on our cocoa farmers who do a lot more small scale for decades. I think that we also need to begin to prioritize large scale farming, whilst we're also looking at the aging farms. We are rehabilitating the diseased trees and all that. We need to seriously look at how we can incentivize people to collaborate with us to get into large-scale cocoa farming, to also augment what our hard-working farmers have done for this country for decades. When the piety in K open you quanchefwa, wada cocoa border no Dr. Randy Abbey, na Kasama for Edema Ghana Cocoa Coffee Share Not Farmers Association ye charity wa can say Kokoshi. One more penny de imoro isifu Al Hassan, or penny de two just say ye can say one more jetum, empire no more bosse, a best up a pepenemum, one more so treachery and mere beer. Koko Kriayono, out of from ye was say cocoa board, Emma Womani, Eco. We have come at a time the cocoa, coffee, and fairness sectors are facing huge challenges that must be tackled immediately. The challenges include, but not limited to, declining production, low incomes for farmers, persistent threats from pests and disease on the farms. Another major threat that has significantly affected cocoa production is guarantee. These issues and others remain critical priorities for us, and we look forward to working closely with your office to tackle them effectively. Cocoa production, as you have indicated, is at its lowest and unprecedented in the annals of cocoa production in Ghana. From a production level of over 1 million tons to below 500,000 tons as we speak, is sickening. For production to sink this low calls for urgent need to tackle these challenges head on. And your quartier ye Kasama for Emma Ghana Cocoa Coffee Share Not Farmers Association Kokochi. Imoro Isifu Al Hassan. Yet Wakasiaba no so akọ yenimu yeba asante mantemu ha na wapani a ebere bi atwamu na woye aban krache pani ewo atwema nwabieda mense no emu ne din edinana asare bediako yebo ne mrane se Obama na wonu a yede wo mudi akoduru enkran se eye kumase amrado dibre mechire kumase meyo dibre yede ebema wonu no Obama eka ho ebi na wone nsamtwerefo di nkomo akirem se sebi empenisi se aboa Sudan da wote ase a akukọ na bankwa wakopo so a enye yie na oba asantemem hatitiriw ani kumase a suma wasom ene ninim de experience ya wo so ehuna wo no wo mo ede wo mudi akokopie mu ewo kumase a wo mo epre KMA dibre eye meyo dibre no he wo di wo mo nyina so kan a wo wurehye mu se yebebo ni din se wo no eni meyo ewo kumase. Ame pacho medamase da kese mu twede ampo nyankopon na yen kan kire se bebi odi abedu no ye da nase yen fa se da kese nso e ma monwuma pa ye nyina no nso na moton ma amansa hu ye ende ya part of the team a NDC mpanyimfo ye ka wa Ashanti regional wo kan ba ku mienu miensa se Obama me ka ho bi ye adwumaden na I think say nyankopon na di enhira no ne aseda minim vet na se me ko wa NDC mu a there is problem because one year grassroots persons and a year Jumano fitted and from 2016 the year Juma 2020 year Jumanyami and Fan Kurim D Amayan 2024 year to Abani year 2020 6 months after that and I started campaign. I was the first person I made a car brand the NDC and them Kuma Harmony will be doing dance here so for 3 good years. A generic man you will my year na ye near Hanison Kurim Deba. Na mo areche mo se mpedifo ni madwuma yaye ena mo nim se ke menye bia se bia ye bia eye bia obetim dia agro eye bia ehia se bia son se bia nya do eye akukuduro experience ena again ebu eni die de man mpedifo nti to me enim se with ahombrase ame wono God will no bia be okay na enu achi no ana Obama wadi to Ghana wo kire mu ese Kumasi meyo dibre no akwese ewo se ba akufo gita na ni ase a efa ne yam eno nti wo behwe na se nyame ya adom na tumi ne beka ne nsa wone nananom adwadifo assembly members ene wo mo aka bi wo stakeholders no wono beka bom
na wagye adwenkyerɛ e de abu Kumasi man pa. I think say ye hwe ba bi te say ebuakwa ne sune ne ban aye keme. Na wo hwe ekwan a ye fa so eye adwuma nkunimdie ba ya. No worry shemo say enye problem kra because one me wotima manipa metini passe me obi a me bu ade ye ma me mu ne no mbe ye adwuma ye ne ahemfu ne ba be ye adwuma ye ne akukuda ne ba be ye adwuma. Imagine the kind of hospital I within the metropolis. It tells you say me brem ho ase na menya fama ahoho fama ema nipa de sele bi am ne be sign na me mo arehye mu say me sunu me ba ne one menye arrogant menya ahomaso two me bu bi bia obeba makwam three me nipa bi asebe nipa nkanko eye me hawo a de bi am pese nipa e konkan enti with me with him in the me mo arehye mu say e bibia be kama. Aside that, a party as like the NDC Ashanti region yet to aba they be make say Ashanti region enye baby a yen vote you vote pa something depending the kind of leadership that we have. And with me cash in me munyam say Ashanti region come 2028 and no besesa under our leadership. Eniema besesa under our leadership eni ayati ye ayanana Asari Bediakon aka Obama wono na sabre wo hwede mo say ye bebo ne dire say Kumasi mayor na afia ne nsam o kan ne nyina no say wo kan mebusam eti aduonu enso eyimu mienu no a Solomon se menka nkyere ne say hwa na wa mono ho mra ne wo ma afoforo nka nti sene ye wo si ye na mebuade no nka o ba se to de bi nso a wa woni mo ho eno so wutimi ka wo ende etesa eno no e quotation fine ene na ye to kase bone so na ye ko eye ogomwa oboase ye wo ogomwa central main cinema wo hene wo moyi ne foforo eye nana imbiri asomako ya wotoso enkono nana kasa nana say wo ba gomwa eye wo boase ho no a ene ma nkoyi kra bibi ti se ensuo ho nsem akwatwe baby to say toilet facilities baby a won beja wo nan baby a won be shepete won so something which is there afekwa de atwa wo wo mo akwan akokọ akuafo wo mo kotutu wo mo nuaba na se wo mo tete wo mo nuaba no baby a wo mo de befa aba besene abetwem akoton kora no eno so akwakoye another thing eno nti ene ya wabai wasre papa pasa bai enko wono mo emmoa esan se gomo oboasefo wo mo nso nipa one was like I said earlier in the Gomwa Central District. If I'm not mistaken, this is the biggest. We need a lot of social amenities here. Hospital Wahana, me sure say Esonya Wahase. We need bigger hospital. It is a very busy road. So finally, a car could pay more apam. Main road, so we need the road to be fixed. Sure the Juma now we the Juma tomorrow. Now I'm getting now how getting together with my elders. We're making sure the very resolve the issues and this is a very big community. The one central community. The one central community. The one was if I'm not mistaken, is the biggest. So this is a hub. Investor there can come here, open a business here. We're very, very strong and ambitious. They are ready to work. It's in there. Yeah, for me. If you are for to my private, if you're there for me, no matter this is how we know what's. Ai Fantini wo kasa no amfa ne borofo anka ho na se wo hyada nya Fantini sa wei eyo hene aye ni foforo wo gomoa oboase nana mbr asomako ya wotoso enkono na gomoa oboase agona royal family anase royal busuan no wono mo pani a woda wo mo ano eja mo kire se wo manfo no wo mo ti kro ni so no wo mo hwese wo mo nyina beka bomo ye baako na ma asumdua basa de be ya ebetwetwe edom efra mama hodo so abakuru ne so. It's all about peace. What's there? Ko bi anyi wa akakaka kanyim. Ma ne makura odo bi a oso bi na adwen. Dam na ose na mo ya za oyehu o wanwa de nkwa bi wa o kun bi anyi ha. Asamsase na onkodo. Nkofo na na won hu ba bi a ahenzi no owo.
nti na ahenzi na abada nenem nkuro abasa sa mankesim chebi na woje no wo de won kura ase na woje no wo kan bo moto obo ase nti se ya kan no kwaza dam nkuro abasa na mu abusuam panfo ore asonafo abien na dishinafo na woje no ho de wo betena na watsena since 1947 a wade koi nti enne a yegina he ya kan ya chi de nhihia yezitu yen nkuro abasa na yede bakuma ona ye mo eze edwuma o san da safo wo so hene na watwene mankesin fo watcher man krado and okan yan hu chebi fo watcher obatan na okan yan hu nti na ya bai ya kan ya bom ya boa nya hene na info abasa na won panfo na ya hwe de akaka bi odia no do betwa mankumize aba Abusua penyi ama asona ebusua ye wo gomua oboase eja amo enono yenko sika mwen na yenko kan Ghana sika ekakra na amnado a wada wo mai Ghana yen sika kra bia batan no ano mekire governor Dr. Ernest Addison anakasai wotiremu ese nanka wo mudi asi wo mani so se ye bedru eye first quarter 2026 no nanka Ghana yetimi anya single digit inflation nanso no wo mo ehunu se eniema ba kumienu miensa bia betimi aha wo madwene ntino watimi atwe akonani makwakoduru eye wonom second term a wochiremu ese ye kasayi ento enkoduru eye second term eye 20 and as a second quarter 2026 no na single digit inflation na wo pe no wonsa etumi aka Dr. Ernest Addison what the sansem go nyina to dawa bra na 122nd monetary policy committee na wone ensamtrofo edi enkomo ana wochirem se wohwe bank no one medium term inflation wa na wode yesi woni susanko betimi anya de wonsa etimi aka na so yaka sei akwakwagina 8+2% ya wochirem se eno ka ho bi ana ama watwe akwa anim se second quarter of 2026 no ana sa single digit inflation no opesa wonsa etimi ka. Our forecasters are saying that instead of reaching the single digit by the first quarter of 2026, forecasts suggest that we will do that in the second quarter of 2026. Of course, all of that is predicated on the economic policy agenda, which is yet to be crafted. So we have to make some assumptions that we would continue on the fiscal consolidation part, and the budget that will be crafted would respect the parameters under the IMF program. And given that those parameters are respected, one can confidently say that the inflation profile would be close to what our forecasters are saying. The issue of food prices have played a significant role. You talked about the structural factors. This is mainly what you see when you look at the food price behavior throughout the year. And the supply chain issues, transport prices, changes during the year which fed into food prices. Ebusueni ayeti yeyi eye governor Emma Bank of Ghana Dr. Ernest Addison. Yadi arewosam etwoso na yesi erabe bi small girl 20 years pe ya ne didi Fatao Fatima erabe yekune ho wono ankasa sen ho akomfo ewo keche bi ye no ewo Nkwanta South Municipality na asem ni nyina ne say erabe 20 years yi waware na ni nkumafo se wafa eye wo mu nua ba ma no wachi enu ntini senti no wase wokum ne ho efiate asefo asasi so ye kwa ma no so ne ne Akwasi Ali Caleb akwadi ho nkomo Ali madwe ma me de so me tia atiefo ne ayefo enne anwumre yo ye da se papa de ye tie ye hu mfoni no kra se o hye nwura bi mu a wode ahoma sen ne ho na wasensen ho no mosa na eye ampa se ni nkumafo ebo ne sobo se wofa ne kunachi na akoba ne sa na se eye de potinti ne bema 20 years akosen ne ho sa yo ma me sade motia no no kresa pepepe na kro no di edi keche di enye keje di keche di yo ya dase na abaye ye awadi enfishia edi no adi adodo na no ewo ho Fatima Fatao ono ani nukuno adi a ono so dodo na fe no eye Kwabena Fatao wo mo eti sakuro ya epiadwuma na wo mo eye eno na enna no yenya ne ntie se bayuai
afɛ no ho a pimpin wasɛ no ho akɔ watoa nananom ɛwɔ nhyɛ dom ne nyinaa ɛne sɛ wɔse abere bi a okunu no ɛbɛkɔ afuom no na ɔwɔ mpena bi wɔ Okogyeabour hɔ a ɛyɛ kɛkyɛ bi hɔ a sɛ okunu no ɛkɔ afuom a na aberanteɛ yi ayɛ mmoa na wɔne maame anaasɛ Fatima Fatawi akɔ akɔhyɛ maame ɔno ane ne kunu ɛdan mu na wɔn di mpa so agodie ɛno na ɛyɛ ade sɛ ɔmo ɛwɔ mpɔkyɛm hɔ a ɔbaa yi ɛyɛ Fatima Fatawi ɔno ankasa na kuma ɛka ho a wɔn di wɔn ntɛntɛ a ɛna no nyame pa ɔmo so ntom a yɛkɔkɔkye ɔmo na wɔn di mpa so agodie ɛwɔ ɔno ankasa ɔne ne kunu ɛdan mu ɛno na ɛyɛ no kuma yi ɛne ade sɛ aha twato soɔ na mmom wɔn akɔkye ne fili gadochi sɛ wɔn ne bɛrima foforɔ ɛda mpa so a wɔn wɔbere wɔn ho ɛyɛ fili paa no mpo na nyɛ anadwo ewia ketekete abra deɛ ewia paa ɛno nso kama o yes enti ɔne no kuno ɛdan mu ɛna wakɔfa mpena no aba a wɔne filipo ɛno na adehye a wɔn ɛwɔ mpɔkyɛm ne ɛyɛ abayewa ɔno ankasa ne kuma ne kunu sister anuaba wɔn di wɔn ntɛntɛ a yɛkɔpie wɔn so a na wɔn agoro yi ɛno na ɛyɛ ɔbaa yi ɔno ankasa ne kuma no kyerɛ mu a sɛ watumi adi saa nyameransɛm yi ɛwɔ abere a me brada ɛnni hɔ de a ɛneɛ yɛbɛgu wɔn mu ase paa nti yɛde abayewa yi ɛnante ɛyɛ ɛkwantempɔ ahodoɔ so ɛwɔ kɛkyɛ bi hɔ ɛyɛ huru no sɛ wabɔ musuo sɛ yɛgu n'anim ase paa yɛde ne nante kurom hɔ ɛma ade sɛ ne nyinaa hu sɛ ampa sei ɛna wayɛ ɛno na wɔn ɛbɛdi ofie a yɛde ne baayɛ abere a okunu mpo nye mfiafo mu ɛmmaayɛ ɛna abayewa yi yɛ sɛ ɔkɔ baabi so kakra yɛnkɔhwɛ ne sɛ yɛahwehwɛ na brɛ yɛnkɔnkɔte a wasɛ no ho akɔ mu na yɛsa ne ngwaseɛ ne ɛyɛ mpɛsi a aka mu ɛnti ɔno ankasa akɔ akɔhyɛ ne ho akɔmfo asabre watoa nananom ɛwɔ nhyɛ do wɔn ɛyɛ nkramofoɔ enti ɛbaa saa polisifoɔ bɛn mu a wɔde ne baa mɔkyerɛ ade kyinya ne nansa soɔ wɔn bɛgye emu no ɛsan so ɛde no ɛkɔ hɔnom a yɛkɔpɛ ne korabrɛ na anwonwade a ɛsan so ɛka ho no sɛ abayewa yi okuta abɔfra ketewa abɔfra no mpo na ɔda so a wɔnom nufoɔ abɔfra no de esie mmienu mpo ɔnom nufoɔ na ɛsɛ wakɔ akɔsɛn no wakɔmfo akɔ ne ho agye abɔfra ketewa yi asabre yi abɔfra a wɔnyɛ nsa nufoɔ mpo no ɔmaame atoa nananom ɛwɔ nhyɛ do agya no na mmom ɔmo apɛ ne korabrɛ ɔmo yɛ amammerɛ kwanse no yɛhwɛ na yɛtena kasa n'akyi ɛyɛ muslimifo amammerɛ kwanse deɛ no na yɛgu so a yɛdi akyi na aberante a wɔne abayewa yi ɛkɔdii saa nyammerɛ akyɛ no deɛ saa berɛ yi wagyane a yɛnhu n'akyire kwan Ali yɛna se anwummere paa ne wama ne bɔ abusuafoɔ awerɛhosɛm a ɛsie ɛno no na nnipa dasani Bible se deɛ ɔso wɔnyɛ bɔne da no ɔnto boɔ adan nti na obi akɔyɛ sei sɛ mo bra ne yere ɛna wakɔbɔ adwaman a ɛwɔ sɛ abusuafoɔ anaasɛ abusua mu mpanyimfo a wɔn mu ne mo de ɛna asɛm no so ɔmbɛte a wɔn ate na mo ahyɛ dɛm na mo asiesie mo asɛm sɛ papa ne ka sɛ ɔnware abaayaa de bie mu a ɔkɔ ne baabi so ɔbɛware no a wɔde n'adeɛ bɛtena ɛba sɛn na mode no twa kuro ne mu nyinaa hyia obiara ni wɔ pɛ saa adeɛ wei enti na mpanyimfoɔ ka bibi ɔmo se fɛreɛ ne owuo deɛ wate aseɛ enti mo de me atwa ahyia sɛ yɛ edum ha wɔn de ne atwa ahyia edum ha nyinaa amanse nyinaa nte sɛ obiara mo adwaman da wɔn nko a na abɔ adwaman enti mo wie yɛ ababa a wɔadi ani wuo ekoko ne hu yɛ na ɔmo pɛ ana sɛ wɔn agye wɔn ani so ɛno na mo pɛ as nipa ti me ye nipa te sɛ deɛ wɔn deɛ wɔyɛ kronkronkronkron wɔnyɛ bɔne da wɔn mo yɛ saa no so sɛ wɔn mo firi soro bɛɛni o meka me kyerɛ wɔn mo firi ebi so bɛɛni wɔn deɛ ne ehu yɛ ntia nkumafoɔ no anya deɛ yɛntoa so abusua ma yɛntoa kaseɛbɔ no so na yɛnsan fa awerɛhosɛm ɛntoa mo so na asɛm no bi wɔ hɔ nom a wotia na wohwɛ na woka yɛ te aseɛ
na wopedua de wotira hwim se kwen na abrante bia we kura abrante be abemu a wanya 13 years ne din ade Malik amane bo kirem se we Okada rider ewo ahafumem ewo esu na fonof mense emu ye ka se wono so akohia ne kwafrikwa mu wo ya kire se anya asem ketua na amane bo ne kirem ese Malik wotin ono ankasa de moto so na wodenam emem kwantempo no eso na America tenta na wodi enti ana wone taxi driver bi edi kosi animu obrone se head on collision amunum honom a ana 13-year-old boy Malik watwa yanom ewo ense edwo na abusuan pane se de wo kwa aten de wo ba aten de ogina ho de atentro do yensem troni abena amankwa ewa asem we mu nkiremu yebu ahomade se yensa betimi aka no nanso yebo abena homa no mu a wodaye nanso mu a mu social media no so no bonu ya bia ma ne so no so ma mehwe bi when you can say videos and pictures of Inogan wo hwe enhwe we wani nso a enye yi a 13 years a wotu Okada wakohia ne kwafri kwamu wo ya no so ne mfoni ana da TV eso ya afia ya na ye yanto asoe na ore bi wanya mfinhie aduasa wotwe 38 years ni di Francis Tenor ne yase eba no eye corporate adwumadi anase abrofo on say office semi yesi abrofo na ehye enti yenso abrofo nyuma ne ye no ho aha yesi abrantie wodi mu akotene wo ho pa chese ba no say office adwuma na nyuma saa no a wa yesi nyuma be se 13 years enti no eba ne leadership anase mpanyini a wo ye champion na orei ene wono ankasa ne nsemtwofo akasa ene wode yetu dwose wo pese wo EDC e wo ayenhia no mensi ni ye wo ye akotia say ye to say wo me mensi branch panyi e wo ayenhia no ho no a wo bebo adwuma papa wo beye ni obi nya bi da wo de sansem we eto yama ne bofo anim ora Emmanuel Adete ya bra wo kokofo dua na wo mo vet no toto na no bisa no say adwumadie ya wo peso die obetumi ano a eno mu na wo pie ya wo ne yensem twani etwetwe nkomo a wo kase yemfa ma no no obeye ama na boro so. Hopefully by the will of God and my name is being mentioned as the chief executive officer, I will ensure that there will be unity within the district. I have to carry everybody along. Within my 4 years, I will do a lot of engagement. I will put chiefs in my decision making. I will involve the community. I will ensure that any stakeholder within the community is involved in the process. Children that need to attend school, their parents also need to have work to do before they can be able to take care of their children. So I'll ensure that I'll create the enabling environment for businesses to develop in the constituency. Most of our people have been involved in this small petty trade and these stuff, but their challenge is capital. And I have to ensure that we set up a fund that will be able to use to assist our women in this petty trade so that they will get money to invest into the businesses. And I will ensure that those who also want to go to tertiary education and other tertiary institutions, I will ensure that this will assembly support them. And in terms of road construction and other things, you need, first of all, I will ensure that Ayenswano have a development plan so that we can generate enough revenue out of the building permit. Eni ekoti ye Orura Francis Tenor wo pedisi dendende na aspirant ba kwa wo ka ho Richard Amano Yeboa enso chese wo so ba youth unemployment no a adro so bebrebe wo man ne mu no titiru ene empesua no so no wono de ho ene ode nani ebekire. We have a lot of issues. The current one is even the land issue, the sand winning issue. I think one of my priorities is even the issues and the necessary security measures so that the sand winning issue now it's one of my major. Of course, youth unemployment is another key area that we'll be tackling. As I've also done my checks, and I will say revenue mobilization. I will follow. So we will employ all the necessary means to increase our revenue. For instance, over here is one meaning said that only being the PST idea or pancha, you need to take permission permit from district assembly. So we are PST BBR anyhow. Yeah, share down your mapping, our use one. Into those will be a sit down baby and land permit no class as a few over the there are a lot of issues, and I believe with the regional team and they do dissect and reset we will reset the agenda as well.
Tadamano yeboa wano so pebiedi ti ono so de obeye no waka no na ne kwakura mu no Madam Elizabeth Akowua enso so kire ne wono so ba obeye the roads are very bad, and most of these things are caused by sun winning. Tracks akasiha eba ebetu anwea ewo ho wo wie kra wo ni siesie kwan no na asase no so a wo tu anwea wo so nya wo timi eya ho hwe na o magya asase sa enti se nyankopon ye madon na me ba saa ne mani nyina ye de mra ba ya adwuma ye be hye mra no mu kena uba na uba betu anwea wo ho a ye de mra e ba ya adwuma na afa wo wie a ekwan a wose wutimi ye kwan ni ye anasika bi a wose wutimi tua to wose ne be ya ye betimi bi aye rehabilitation on the roads no yetimi bi aye enu ye ne di kan afa ni atusu mienu galamse astati etuatese e wa ayesu anopa ba minim sesa galamse e yo mamu ni nyina asem aya asem kese e wo mamu ni nyina ama ye nsuwa eni enioma bebre asei eni nti se erade ye madom na meba eba benya disi na emra omampanyi se yemfanye djuma se ne be ya galamse no ebe brase kra ana sempo ase betimi atu samra no ye de be ya djuma bebre e wa ye nsuwa no wei Madam Elizabeth Akowua enipa miensa wo mo pre ayensua no district eye DC no enate wo mo nka no na atie miensa ni nyina wankasa obehu sebi ne wo sefata ye de manoa eyeye na yemfri ayensua no na yenko eye Doma Central na kane aban krache pani a na owo Doma Central Orua eye Gordon esubonten ana wo kire mu se yeto aba ema wa aban betena banwa so a eno nkyere se wo ye bebu na fatumi hye wonsam se wo maga na dwapade na de enti awaka sa nyina no ene se efiti bra yeto aba wie yei NDC mabu no ategu montere so a wo se ne asasrepe se wo ka ga na dwapade tiri bomu anie elsebie epran kofo buru kofo adan a ya aban anaba na no ana Orua Gordon echirim se saa na mo no amaburu ni tuo no de awurade tan papa eno nti wo mu enjai Mampanyi Yewura John Dramani Mahama onu ankasa ababo ntene aba beka se nipa bia wafa ne se opati amini enti wobeye akakabensem patapa na mentem wase no mra ne no bedi ni pepepe mra no enu bedi ni pepepe nti onu amfansu angunenu emra okasa asem no oka o ye very clear ma bia tie enti unfortunate se duba bia ne bibi sei esi eduba bia menhu se nipa no bentine ma si nwie ni binom aye bekokoso asem no nipa bi wa menhu se nipa ba akombebo ni dini ma people came out and said say nipa no nya ndisi ni yenyina yetimi yasamfo so no bi amanfo nto bebo ben hwemu yie ansana ne yedaba koma so no se ope so ye kura waaye na ne yeto so mienu man no mrawum ndi mra na ewo man no ono na ese de adwuma sabi campaign a ye brepa yenyina ye ka se ade bia koso entwa yie eno ndi bento aba man na yenye sa ade no yie ndi nyankopon adom se nyame afa Ghana for so ambati yesu frɛ ye ya aba sa ne man nyina no yento ye boase ewo ho na minim se boase to ewie nkunim ai sa wo kan santefo anwoma etredu enyimudu nso no a wo se wonya botre edwatati a wo ne brebo eno nti wo se boase to eye kama pam na eno achi ana Orua Gordon esobonten esa de tato na wo kire mu eseye kasai enipa mako enkono ana wo mu twi wo mu tise wo mu enya Doma Central MC dibre na wo bedi na nso be wi akire ba ko pe ane ebeyi no wo srese enwotwe aka no nyina no wo mu nka ma kirim se school ja na wo mu mfa ekita asronko ebe ma de ye beyi no no minua no benim ye kan na me kan say misra bia nhwe na komunyi because ade ba akofo ni akunwa ni deputy MC or DC wo ha ubenya ba akope enti ni beyi ni bia no ye nyina ye party fo ye nyina adwendom ama ho ye nyina ye mfa akomakro emu ni chidom ye wi abeyi no kra wi ani emi ni e ba ye nananom assembly members no so enti beyi sa ni pani wi a benye na tu mpani fo so ayade because o hwese se ni e kosna ye nti sa pani ni waiter we echi edu wi
bia me amanfo afrema bi o kan yenko ne se nyime da bi be nyina be partifo ma bia nko bia so ebe fa saa the same mayim be wi a ne bebe yi no no oye MC ma yi nyina mwa bi wo ho a adwinkyere bi wo ho a ye de be ma no na ye nyina ya hwese do ma man ebe ko yi nti yemfa abotere yemfa mpaibo kofom na sua niema e wo se oye no na ukoduru ho a etimi aboa ama o chances aye brighter. Weno aya futu a bedi atu dwase na be ya bebetie na bebetim de aya dwuma na be atima aya dwuma ma be tumpon na be hunu sampa wo pointe be no ba aya dwuma ma be if you are pressing Bosheba Electricals come wesi fie awie wesi office na wie apartment hostels aso dan baby biada wo be hian kanea no tie na tie ni ye anya saade a wo besum ani hafidie ama echina bi obeka se eja wadwo enu nti ne yekanfo Bosheba Electricals ama wei ye wo chandelier corner light ye wo gate light ceiling fans ye wo orient LED light no so ye wo 3 6 9 18 24 watts ana ye wo steady lamps ye wo floodlight enu ntemu amoye astroturfs assembly members amope street light bobo de saudi wani bechiremu e wo Bosheba Electricals ye wo CCTV cameras and accessories ye wo outdoor any indoor ye wo 360 ana ye wo air condition I use USB e bo odum jigu yem say jim wani bekum kama ye niema no so Energy Commission aje atum dada anu ntine problem ni ho ana Ghana Standards Authority aje atum se Bosheba Electricals de ye kajiwa ye watena ye ne miensa ego Kumasi krupon emu edum PZ ye ne kejeti market no ana edi enhwani mu Bosheba Electricals ana edum Bosheba abrosa tintene mo so Oyerepa FM ene Oyerepa TV abrosa yi mu a prisons runabout on so no won sabeka Bosheba Electricals ye nema ne bi ewo ho na wo betimi abetu bi akoton so hu ebo ne da form kama na eye papa nso ana edum PZ eye ante atakofo abrosa no so no wo behunu Bosheba Electricals die hia ne se wo beputo na wase wo bo na wafa tetefo na wafre 0322 030838 and 0536 095 966. Dr. Foko Herbal Clinic say what or appetition one 10 time wa prengo witiri nwi esisi mako di appetition be ye wonti fabra Dr. Foko ehonomo hypertension diabetes stroke ene yade wane nyina no Dr. Foko ewo pechi number 1 0242 155 935 and 0242 442 166 wo ye adwuma kwasiada ekopim efiada abrosa tenten bi atweneti yeda so a ebo hu da wuro de akere Ghana fo titiriw ene mo pese mo wura ne eye commercial facilities enti se e bia hotel hostel anase eye guest house bo mode fo ni kiremu na abrosa ntie mu nkomo pa ewo mu adan mako enkono 9 ana hall no eye miensa ejale miensa ana babia do ka abehye eye miensa eye mienu ana ye wo ejana bia mako edu ana babia badwade anso edu ye wo store room bako ye wo guest toilet bako ye wo borehole e ofie ho no mu a woni Ghana waterfall ni manso twen wotumu a twinsuo nanom ne se guna ye wo 6 exit bulletproof doors wa ne nyina nso no abrosan kama ana esi asase yantamu a ene plot wada ni mo no eye 100 by 80 size of plot and ye wo septic tank e wo ho ye wo one soccer way ana da no so ye twa wo fasi offense wo afa ho a mepato wada wone kromfo he muni ma chene ma ha bia mepato wada ne nyina nso no ye de eye bulletproof doors ana sisi anu a ya lay air condition cables kama bomode sa obefre na edan ewo atonsu eye esre so fra 0244 062 665 Hair care complex Esebra na beji wayaresa emema no amuntumi eni agro wo mpem no monko dank wate afei enemu yade arthritis stomach ulcer hepatitis stroke ene awo a emma no infertility eye dank na beboa wo na wo modern laboratory ene ultra modern eye medical diagnostic machines a wo be diagnose yade no bebi ehye bi ebeye pie na wo di ho aduro ama wo dank phyto care ewo ho a eboa tu kokwase afei obi eja ne nan na moja edi ekire ba dank vino eno so eboa ema wo mo yemu atintim no
wonum bia ebema yefunu sane na abeja onai kama dank anti mal x eno so malaria fever dro ene ye work dank gastro care ene vita eno so eboa ema wo stomach hosa no eyifiri ho wafunu ayekapu no so ebediletini nyina dank pro care eboa sisi yade ye wo pechi number 2 womo eben city life hybrid school 0244 017556 ana 0266 593-330 na kanjen energetic drinking water crop ya bese kanjen me pa chokope binom wate na ebebo pa eyensuo nanso esanso eyedro na anomo ebo dipedua no chese enema egumo magnesium potassium iron ene niema bebre na egumo a eboa ama nipedua no etumi ejina naso enu nti kanjen yi ukosoto biemu obenye bi ato afei wo pandudu etu abrama UGC ena setafo new road no so abawa junction fra 0241449191 ana 0507379474 na jewodie yemfo kasebo no ensi wohu na yebekon kaebo so enwumre yi enkaebo kakra beka yensa yenkomoe Bismarck appear ese ne bag ayira green Ecolac bag ena ayira na sa Ecolac bag ya wose ayire school hu ne ma enegum ne fees the school fees wom afei enema bebre ka ho a ehu hia ne papa eno so ewom ose na no eye 28 na se we kra de enre ya se na 29 fo ho enti enre ya ena yira ye anopa nonkono eno ofa kaya yoni bi ya na ne nieme nyina gumu bi a kaya yoni no edi nechie na womo ekoya baby ofa kaya yoni no kejetia MTN office one mo side no ofa no so omo guso womo kono ena ogina baby se wo twade na ogina ye no minim se kaya yoni no ehu se papa ne gina wo se de yo ene papa eche se kaya yoni no ati free wo friend baby emfre ya gere no ayira wode ne bag no ayira enti wo so osresa wo ye kayo nini na obi ebefa wo a na ne bag no wode ma wo sekura ene ebomode ana fabra Oyerepa ha seye ana sefre number no 055 ana 0597 815258 0597 815258 na nsa kan obeda wase papa ofori wa Margaret enso chese ne Ghana card ayira National Health Insurance nso so ayira afei enema bebre ka ho na pampa so pote no onim se enema no etoye ana ne pers ne toye a saa ne card nyina egumo 23 December no ena esi ye 2024 anopa be se 11:30 am ena ne niemei kwakaaye ayiraye eno nti wo so wosre Ghana card ne health insurance ne de ehia enti wa wahu bia edin no eyofori wa Margaret frɛ number 0594 232 879 0594 232 879 ofra obeje wo so wo we ni bia na yenko funra no ene yenko ne tewtewe ebusuapanyi ya Asamoa Amasu opanyi kwesi bio akonteni opanyi kwesi menu oboase opanyi abena menu oba panyi abena menu suromani alafe oba panyi akosua suromani ayo oba panyi akosua nkroma akonteni oba panyi comfort ekua Asamoa Amasu oba panyi efuata kremo chiremasu oba panyi ekua hawa Amasu opanyi bafo Kwame Yeboa ankobia akwamuhene ewo Kwame Sua nana akosua bema ankobia akwamuhema Kwame Sua nana Kwabena Yeboa esuama ewo Kwame Sua jase hene no nana akosun koko jase hema ewo Kwame Sua nana Kwadwo Donko jase ebusua panyini Amasu nana Asante Kroboa enso jase hene acting Amasu Apostle Samuel Amponsa Frimpong ene
executives a wɔn Christ Apostolic Church International Ashanti West Territory TUC area ɛna afei Christ Apostolic members nyinaa ɛne international Santase circuit wɔn nyinaa ɛse wɔn se adehye ɛyie sɛ wɔn adeɛ nyinaa Reverend John Kyereme wɔdaeɛ a wansɔre na no yɛ circuit pastor ɛwɔ CAC International ɛwɔ Santase wɔnyɛ mfinhyia aduonum ensia 56 years ebusua yi ɛkyerɛ sɛ nyame yɛ adom a February bosomi de edi kan memenda wɔn ɛde yɛ papa yi ɛbɛto mpem ɛwɔ Christ Apostolic Church International na bɛsɛ enwumere no anɔpa no nsia na ejamfo aba bejam no a na wɔtwe pɛpɛɛpɛ wɔn mo ɛbɛyɛ ewufosom ɛde ama no ɛwɔ Christ Apostolic asɔre hɔ a TUC Kumase Assembly anɔpa na wɔtwe ne fa ɛde akosi nondu ɛne fa na nyame yɛ adom a wɔn bɛma emu ne so akɔ akɔpie mu ɛwɔ dɔma ahenkuro na wɔn bɛsa babiem aba abɛtena se ɛwɔ ɛyɛ Christ Apostolic asɔre a ɛwɔ TUC hɔ nom adekyi kwasi da na wɔn mo akɔ akɔyɛ aseda som sonko ɛwɔ Christ Apostolic Church International ɛwɔ Santase anopa na wɔtwe ne fa pɛpɛɛpɛ ɛno nti ejamfoɔ ɛmɛgyam wɔ sanse yie ɛyɛ nkogya na wei ɛyɛ na wɔtwe da ɛna ɛbɛkɔ so ɛkɔ no abusua panyi nana se Jembibi enkran kechire bedu panyi kwanchefo a wɔda kechire bedu agrochemicals oba panyi Agatha Esubonten menu retired educationist ɛwɔ nkran oba panyi ama Santi aka Mami Lobito wono emma nana prempe USA kwadwo obey Germany Leos anase Lois obey Tiwa Germany akwesi efri ye USA Kwabena ejare Kumase Elder Jobey Richard GES Bompata enuanom Madam Clementina Sapon Kumase Madam Christiana Penamai Ejuso Central Market Mr. Martin Yeboa Besiase Mr. Raphael Adia ensusu ewo besiase na obaya weja ne chire ne yire maami efiase wa kede tia Dubai enowo ene ebusuanka nyina se wo mo ade nyina owura eje twum ya na dodo na afre no Uncle P wonya mfinhie duosia ansa na wo firi mu ne na wotweba no ne na wotweda no wo mo kyese ya wada 30th January na kyese wochena ena na wotweda no ekoso ewo Asokwa Jemfua Asenso Funeral Park wo wo ne police station Asokwa police station no ene di nhwani mu anopo no nsia pepepe na ahyase kosi enwumre no nsia yemfa na wotweda we nso entoaso eyi paso hene nana boa dadum pokuya antoa hima antoa nsuase adehye ahene ma ne ahene nananom eja owura SO every year kane na woye adwuma ewo GNTC ye kasai wono so atoa nananom ewo ensiedo na obatan oba panyin akwasua ampoma yata afene se Madam Comfort osai enuanom nso Mrs. Dorothy Amponsa ewo enkran Mrs. Frema Texan ewo US Mountain eso Miss Ivy also every year ewo Accra Miss Granny Bedu ewo US Mrs. Teresa o every year ewo Accra Mrs. Vera Wilson ewo USA Isaac also every year ewo Accra Ernest also every year ewo Kumase Dominic also every year so ewo Kumase Anna Prince also every year also ewo Kumase Emma Angel Nana Ampoma also every year Nana Jemfi also every year Anna Nana Jemfua also every year any ebusuanka nyina ha edi wosu areho ne agyaadwo se adofo ne agyamfo se esenkese a na wosom amansan ene wadane abutu ama wonom papa won bibia Reverend S Kwabena also every year na ye bone mrane se junior wonya emfinhia aduonum enan ewo atiasefo asase so a papa edaye a wansode na ye hu anase na wotweda no ehun hyehye enie abusua kire se nyame ya adoma wochina ya wada January bosum de toso aduasa abusua kire se wobetena se ewo antoa puduo ahemfie ewo antoa anopa no nsia ekopem anwumre no nsia abusua se wo ba na wama wafade no aye tuntum eni fita
wei eye na wotwe da abeka yensa na ansa ne yebeso so no happy birthday enkomma eye Mikaya Nyamedia Obenfo Patterson. Happy birthday goes out to you Mikaya Nyamedia Obenfo Patterson. Wei efre wo father o papa ho eye mi ankasa me classmate Obenfo Patterson. Your friend of Pastor Patterson. And until happy birthday enko enfema. Once again happy birthday enko enfema Mrs. Portia Odro, wo ye auditor Emma Ghana Education Service Aguna District. We so everyone kasa wukuno. Mr. John Odro ho, wano so eye chire ni ewo Prempe College ewo Kumasi. And until once again happy birthday goes out to you Mrs. Portia Odro, wo ye auditor ewo Ghana Education Service Aguna District. We every wukuno. Mr. John Odro, wo ye chire ni ewo Prempe College ya. Ye bejina weso na kasebono ye di esie. Yewra Emmanuel Odro Korea. Ana eye kasebo ise mufu a wo se mu ema yen na me won fa ase pepra so etena mfidi na chi pie ye e de ema yen aseda eye kasebo de mufo ne nyina so adia ye so a na kire se empanifo ne betena se na nkwada na akoda na osofo boyite wawura mu dada kama na tade yin so fe ankenkanfo ye mieno me na me won fa ase afia broni pesa white iron lady iron rose lady wono de oha ana mensu medin ade gangster katia meten kura wo Okogyeabour Okran yeso so a entimu mfiri ha empani atena se is happening ewiase wobetime de aboa kotere pomponi atoato aso mo tentene premra